Hello student, today we are going to see our last part of the lesson Mrs. Addis, and here in this lesson Mrs. Addis, who is very much hard worker, who is uh, a very good natured woman. Peter Crouch just appreciated Mrs. Addis that you are very good natured woman, you are very good woman. If I had like such a mother, then I would be the different. If I had such a mother like Tom, then I would be the different. And at that time, she gives some shillings to Peter Crouch. She said, Peter Crouch, that you just go off from my cottage, because if the Tom came, then there will be some trouble. There will be some, means if the Tom coming with his friend, then you never escape from this place. There would be some trouble in your path. And at that time, he just come into the kitchen, and again there is some, they both heard the sound of the footstep, and again Tom went into the shed. Peter Crouch went into the shed. Peter Crouch heard so many sound of the footstep, and now one person whose name is Whittler, he is from one keeper, and he just enter in Mrs. Addis' cottage, and he told Mrs. Addis about one incident. He told Mrs. Addis that there has been one row, there has been some fighting, that is Whittler, Broodman, then Old Crouch and Tom, they are keeping one estate, and there one person coming there, one person is snaring rabbit there, and when all these four keepers, they just see that person, at that time that person just shoot one keeper, and that keeper is not anyone, but that keeper was the Tom. And when Mrs. Addis heard all such things, Mrs. Addis going to be know that all such thing is done by Peter Crouch. Peter Crouch also listen all such story telling by Whittler, and Peter Crouch having so many thoughts in his mind that there is no means he just want to die at that time, that is he just shot his own friend Tom, and how can he now being alive, that in his mind he having so many thoughts, that is how he showing his face to Mrs. Addis, how he being means how can he become alive in front of Mrs. Addis, and so many thoughts, so many things come in his mind, and he just having the thought that there must be the world's end now, and how can I face Mrs. Addis, how she is very helpful to me, and what I have did, I don't know who that keepers, and I don't know that one of that keeper is the Tom, and I just shoot that person, and now what is going to do, की आता काय करायचं आहे. And at that time Whittler said to Mrs. Addis, he just Mrs. Addis is now sitting in one armchair, and now Whittler said to Mrs. Addis that we shall go round to Iron Latch Cottage and ask Mrs. Gent to come down to you. That is, they bring Mrs. Gent, who is staying with Mrs. Addis, and this is very much terrible thing to come to you. And as for the man who did it, we have a middling good guess who he is, and he shall hang. Okay, we know who did all such things. We have guessing that
maybe Peter Crouch did all such things because Peter Crouch always poaching the rabbit, Peter Crouch always doing these bad things, and we have guessed that all such things did by the Peter Crouch, and we will just find out that Peter Crouch, and we didn't see his face, but we have got his gun. And at that time he just told Mrs. Addis that we didn't see his face, but we just got his gun. He threw it into the bush when he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who has been up to no good since the day he was sacked for stealing corn. आणि काय तर this gun is of Peter Crouch. I know it very well, and this Peter Crouch is doing stealing some corns one day, and from there on, or from that day, we are in searching of the Peter Crouch. की मागे सुद्धा त्यांनी काय तर कॉर्न स्टील केलेले होते, त्यांनी काही कणसं चोरलेले होते, आणि तेव्हापासून आम्ही त्याच्या मागावर आहोत. आम्हाला त्याला काय करायचं आहे तर वी जस्ट वॉन्ट टू कॉट दॅट Peter Crouch. We know that these guns belongs to Peter Crouch. की ती गन कोणाची आहे तर Peter Crouchची आहे. Whittler is very much firm that this thing is done by Peter Crouch, but he couldn't have known it was Tom when he did it. की कदाचित त्याला माहिती नसेल की त्यांनी ज्यावेळेस शूट केलं त्यावेळेस त्याला माहिती नसेल की त्या कीपर्समधला एक कीपर एक टॉम होता. ही अँड टॉम ऑलवेज बिंग बेटर फ्रेंड दॅन ही डिझर्व. की टॉम आणि तो नेहमीच बेटर फ्रेंड होते, जरी तो त्या लायकीचा नव्हता, जरी तो त्या गोष्टीसाठी पात्र नव्हता, तरी पण टॉम जस्ट consider him as his friend. And Peter Crouch was standing upright now. Now, what is the condition of Peter Crouch? That he just standing upright now, looking through the crack of the door. की तो तिथे उभा आहे. He just looking through the crack of the door. He saw Mrs. Addis struggle to her feet and stand by the table, looking down on the dead man's face. He saw her put her hand into his apron pocket where she had thrust the key of the shed. आणि काय तर तो त्या दरवाजाच्या फटीमधून पाहतोय काय तर मिसेस ॲडिस तिथे बसलेल्या आहेत, किंवा स्ट्रगलिंग टू हर फीट अँड स्टँड बाय द टेबल. की तिच्या पायामध्ये काही त्राण उरलेलं नाही आहे, तिच्यासमोर तिच्या मुलाची डेड बॉडी आहे, अँड शी जस्ट स्ट्रगलिंग टू स्टँड बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द टेबल. की ती स्ट्रगल करते उभा राहण्यासाठी, ती टेबलचं सपोर्ट घेते. लुकिंग डाऊन ऑन द डेड मॅन्स फेस. की ती त्या डेड बॉडीकडे पाहते. शी जस्ट लुकिंग ॲट हर टॉम्स डेड बॉडी, हर ओन सन्स डेड बॉडी. शी सॉ हर पुट हर हँड इन टू द ॲप्रन पॉकेट. आणि काय तर ही सॉ की Peter Crouch just seeing that she put her hand in the apron's pocket, and in that pocket there is the key of the shed. की त्या शेडची किल्ली त्या एप्रनमध्ये ठेवलेली आहे. where she had thrust the key of the शेड. की जिथे तिने त्या एप्रनच्या पॉकेटमध्ये ती की ठेवलेली आहे, त्या शेडची की ठेवलेली आहे. द ब्रूडमॅन्स हॅव गॉन आफ्टर क्रॉच, सॅड व्हिडलर, नर्वसली ब्रेकिंग द सायलन्स. अँड ॲट दॅट टाईम जस्ट दॅट व्हिडलर सॅड टू मिसेस ॲडिस दॅट ब्रूडमॅन्स हॅव गॉन आफ्टर द पीटर क्राउच. की ब्रूडमॅन त्या पीटर क्राउचच्या पाठीमागे गेलेला आहे. ही जस्ट सर्चिंग द पीटर क्राउच, सेड व्हिडलर, नर्वसली ब्रेकिंग द सायलेन्स. की काहीतरी बोलायला पाहिजे, काहीतरी मिसेस ॲडिसशी बोलायला पाहिजे. ही जस्ट ब्रेकिंग दॅट सायलेन्स अँड ही सेड दॅट ब्रूडमॅन हॅव गॉन आफ्टर क्राउच. There had thought they had broken through the wood unlatch way. There is no chance of his having been by here. You haven't seen him tonight, ma'am? And he said that there had
thought he had broken through the wooden iron lodge way, की असा विचार आहे की त्यांनी तो आयर्न लॉज त्यांनी पास केलेला असावं. आणि देर इज नो चान्स ऑफ हिज हॅविंग बीन बाय देअर, की आता तिथे तो आयर्न लॉजच्या तिथे तो असू शकणार नाही आहे. तिथून तर त्यांनी पळ काढलेला असणार आहे, तिथून तो दूर निघून गेलेला असणार आहे. आणि यू हॅवंट सीन हिम टू नाईट मॅम, की तुम्ही पाहिलं का या या रात्री तो इथे आला होता का. यू जस्ट सीइंग हिम, की तुम्ही त्याला पाहिलेलं आहे का. देर वॉज अ पॉज अँड ॲट दॅट टाईम देर वॉज अ पॉज. दॅर इज ट्विस्ट, दॅट इज हाऊ which answer is given by Mrs. Addis, that is which answer she gave to Whittler. No, said Mrs. Addis, I haven't seen him, not since ट्यूजडे. आणि काय तर मी त्याला ट्यूजडेपासून पाहिलेलं नाही आहे. आय नेवर सीन हिम, आय हॅवंट सीन हिम not since Tuesday. She took her hand out of her apron's pocket, and at that time she took her hand out of her apron's pocket, की तिने तिच्या एप्रनमधला हात काढला, पॉकेटमधला तिने हात काढला. वेल we will be getting around and fetch Mrs. Gain. Recon, you would be glad to have her. आणि काय तर well, now we leave from this place and we will bring Mrs. Gain with you, and this will be company of Mrs. Gain to you, and it will be glad to have her, की ती त्या जर इथे असतील तर तुम्हाला बरं वाटेल. वी विल बी गेटिंग अराउंड अँड फेच मिसेस गेन, की आम्ही आता इथून जातो आणि आम्ही गेनला घेऊन येतो. गेन रिकन, यू वुड बी ग्लॅड टू हॅव हर, दॅट इज यू गेट the company of Mrs. Gain, and there will be some soothing atmosphere at that time. Mrs. Addis just nodded, that is she just signed or she just giving her facial expression, she just nodded. Will you carry him in there first, and she pointed to the bedroom door, that is will you carry him in there first, and she pointed to the bedroom door, की तुम्हाला कुठे बसायचं आहे का असं त्यांनी तिला विचारलं. आणि शी जस्ट पॉइंटेड ॲट द बेडरूम डोअर, की तिने बेडरूमच्या दरवाजाकडे तिने हात केला. मिसेस द मेन pick up the stretcher and carried it into the next room. Then silently each rubbed the mother by the hand and went away. की त्या कीपर्सनी तिला विचारलं की आम्ही टॉमला कुठे ठेवू, तर तिने बेडरूमच्या डोअरकडे पॉईंट केलं. अँड दे जस्ट keeping that dead body in the bedroom, and then they just drug the mother by the hand and went away. की drug म्हणजे काय तर त्यांनी तिच्या हातावरून हात फिरवला, की एक तिला काय तर हेल्ड द हँड टाईटली अँड शुक इट विथ द सिम्पथी, की एक सिम्पथी मिळावी, की तिला काहीतरी सहानुभूती मिळावी यासाठी तिच्या हातावर फक्त हात फिरवला. अँड देन दे वेंट अवे, की ते तिथून निघून गेले. शी वेटेड अंटील दे हॅड शट द डोअर, आणि ती थांबली जोपर्यंत ते कीपर्स जात नाहीत तिथून, जोपर्यंत ते दरवाजा लावत नाहीत. देन शी कम टुवर्ड्स द शेड, crouch once more, fell a shivering, and at that time there is shivering of the Peter Crouch, की तो पुन्हा थरथर कापायला लागलेला होता. शेकिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, शेकिंग बिकॉज ऑफ द स्केरिंग, की घाबरल्यामुळे तो पुन्हा थरथर कापायला लागलेला होता. ही कुडंट बिअर इट, की त्यालाही ते सहन होत नव्हतं, की वॉट एव्हर इज गोइंग टू बी डन ही जस्ट बिअर इट, की त्यालाही ते सहन होत नव्हतं. नो, ही हॅड रादर बी हँग दॅन फेस मिसेस ॲडिस, की त्याला वाटत होतं की हाऊ कॅन आय फेस मिसेस ॲडिस, की मी आता मिसेस ॲडिसचा कसा सामना करू, मी त्यांना कसं सामोरं जाऊ, की मला आता त्यांच्यासमोर कसं मी जाऊ. ही हर्ड द की टर्न इन द लॉक अँड नियरली स्क्रीम, आणि काय तर जसं ती चावी त्या कुलपामधून फिरली, तो साऊंड त्यांनी ज्यावेळेस ऐकला, ही नियरली स्क्रीम, की तो थोडासा ओरडला किंवा किंचाळला. बट शी डिड नॉट
कम इन, परंतु ती आतमध्ये आली नाही. शी मिअरली अनलॉक द डोअर, तिने फक्त डोअर अनलॉक केलं. शी नेवर से एनिथिंग. देन क्रॉस द किचन विथ अ हेवी ड्रॅगिंग फुटस्टेप, आणि जड पावलांनी, की तिला चालवत नव्हतं, तिच्यावर एक आघात झालेला होता. शी ऑल्सो गोइंग टू बी शॉक ॲट दॅट टाईम. शी देन क्रॉस द किचन विथ अ हेवी ड्रॅगिंग फुटस्टेप अँड शट हरसेल्फ इन द रूम व्हेअर टॉम वॉज, आणि तिने स्वतःला बंद करून घेतलं बेडरूममध्ये जिथे टॉम होता. शी जस्ट शट हरसेल्फ इन द रूम वेअर टॉम वॉज, की टॉम जिथे होता तिथे तिने स्वतःला बंद करून घेतलं. पीटर क्राउच न्यू व्हॉट ही मस्ट डू, आणि आता त्याला माहिती होतं की त्याला काय करायचं आहे. व्हॉट ही मस्ट डू, द ओनली थिंग शी वॉन्टेड हिम टू डू, द ओनली थिंग ही कुड पॉसिबली डू, की तिला जे वाटत होतं तेच त्याला आता करायचं होतं, की त्याला आता तिथून निघून, ही जस्ट लिव्ह दॅट प्लेस. ही ओपन द डोअर अँड सायलेंटली वेंट आउट. शी फॉरगिव्ह पीटर क्राउच फॉर हिज wrong deed. She just forgive Peter Crouch for his crime, and she just opened the door. She just means she never speak with the Peter Crouch. She never look at the Peter Crouch. She just opened the door and she wants to leave her home by Peter Crouch, and Peter Crouch also leave her home, and he just went out. In this way, we come to know that when Mrs. Addie is going to know that Peter Crouch is the criminal, he just shoot his own son. At that time, she never do anything. She never said to the keepers that Peter Crouch in my home, and he just taking refuge in my home. But she said to the keepers that I never seen Peter Crouch. For the Tom's sake, she doing all such things, and now she just opened the door and she just uh, leave Peter Crouch from her house. In this way, we come to know that if there is criminals, if there is some crimes, and if they going to be confessed for their crimes, at that time we just forgive that person. So you again read this lesson and then you solve the exercise in your um, uh, in your brainstorming. So we will see the next lesson in our next video. Thank you.